Hello and welcome you right on time for Maisha Prime News. My name is Rida Chibet. And just a reminder, you can apply for Heshima Awards 2021 edition. Just visit the website www.heshimaawards.co.ke and follow the simple procedure. Welcome. The three terror suspects who escaped from Committee Maximum Prison on Monday morning have been arrested. The three jailbirds, Musharraf Abdallah alias Alex Shikanda, Joseph Juma Odhiambo, and Muhammad Ali Abikar were arrested in Kitui. Here is the full report by Bushebi Jr. The three terror convicts who escaped from Committee Prison have been arrested. The three Musharraf Abdallah Ahulunga, also known as Shukri, Muhammad Ali Abikar, and Joseph Juma Adhiambo, alias Yusuf, have been arrested by Anti-Terrorism Police Unit in Kitui. Sankei Thomas, the County Commissioner of Kitui. As you are aware, this morning the three committee prisoners we received information yesterday that three suspicious characters have been found within Motito, linked to Malalani, and after we received that information, every other area was activated. Everybody was put on alert. Unfortunately, this morning, in the East County, the security team there managed to arrest the three. They have been positively identified. But the most important thing here is to thank the members of the public and all the entire team that took time to save the situation. You know very well that they are very dangerous criminals, and I think we want to say the people of Kitui, they have shown how patriotism can be. Thank you so much. Thank you for everything. One question. This is a county security team, sub-county security team, and all the other officers. It was a nice job, well coordinated since yesterday. And we are happy for that. Detectives believe they were on their way to Somalia before they were nabbed inside a house in Kitui town. They were whisked to Nairobi by air to land at Wilson Airport. They escaped from Committee Maximum Prison on the night of November 14th, 2021, and barely 3 days later, President Uhuru Kenyatta fired prison boss Wycliffe Ogalo as investigations continue. Before the firing of Ogalo, 7 wardens had been arrested in connection with the dramatic escape, and police had also offered 60 million shillings for information leading to the arrest of the 3 convicts. Musharraf Abdallah was serving a jail term since 2012 over his participation in a failed attempt to conduct a terrorist attack targeting Parliament building. Muhammad Ali Abikar was arrested following his involvement with Garissa University attack in April 2015. The third escapee, Joseph Juma Adhiambo, was arrested in 2019 while attempting to enlist with the Al-Shabaab terror group. Reporting for Maisha TV, Maisha Prime, I'm Bushebi Jr. The Directorate of Criminal Investigations DCI boss George Kinoti has been sentenced to 4 months in jail for contempt of court
Kinoti defied court orders directing him to return businessman Jimmy Wanjigi's guns, which were confiscated from his Muthaiga home on October 16, 2017 during a raid by police officers. On June 21, 2019, Justice Chacha Mwita ordered Kinoti to return the 7 firearms to Wanjigi. In September this year, Kinoti skipped court for sentencing after he was declared guilty of contempt following a suit filed by Wanjigi. And now Justice Anthony Mirima has sentenced the DCI chief to 4 months in jail without the option of fine over contempt. The judge ordered Kinoti to surrender at the Committee Maximum Prison within 7 days from Thursday, November 18th. We are very happy with that ruling of the High Court. There is nobody who is above the law. The rule of law must be applied equally to every single Kenyan. Hakuna exception. And those who think that these are the days of impunity, they should read the constitution of this country, which was passed in 2010. Hakuna, hakuna, hakuna. The law is the law, and the rule of law must be obeyed and applied by all. This government and its arms have a track record of not obeying court orders. I want to even go back to the Supreme Court ruling in 2017 election, where the IEBC were ordered to open servers by the Supreme Court, and they ignored. Chebukati ignored. This is the level of impunity in this country, that even a Supreme Court order can be ignored by an arm of government. Those days are over. The future is about the rule of law for all and sundry, including Rais mwenyewe. And now to some politics. The Deputy President William Ruto on Thursday took the bottom-up economy campaigns to Kirinyaga, where he met leaders and electorates in the county. Ruto thereafter held several roadside campaigns, meeting young entrepreneurs, whom seems to be the key target in his campaigns ahead of the 2022 presidential elections. Antonio Sundwa with more. Deputy President William Ruto continued with his political rally of selling his bottom-up economic model under the UDA party in Embu County. The DP, speaking from Durunyenje's area in Embu County, has promised many of development projects in the area, among them being roads which have been in poor states, colleges to enhance skills in building the nation, and free electricity supply in the area. The DP was accompanied by Kirinyaga Governor Anne Waiguru and Aisha Juma, among other leaders. Kuna ndugu yangu kule kutoka Kirinyaga. Nataka kuambia Mheshimiwa Rais kwa heshima, Kirinyaga haijakosa watu wa kuandikwa kazi kwa serikali. Lakini huyo Kibicho amewacha kazi kwa ofisi akaenda kufanya siasa. Tukimwambia wache siasa, anatuambia tumeze wembe ama tujinyonge. Huyo Kibicho tunataka tuseme afanye nini? Tunasema afanye nini? Tunasema afanye nini? Aende. Hata wakati mtu wa kitendawili alileta vita hapa, nyinyi mlikuwa na amani. Kweli si kweli? Yule akileta vita na mawe na kubomoa reli, hasla na yeye anakuja anajenga mahasla wenzake. Mumejipanga uchaguzi mwaka ujao? Kura zote Embu na Kenya zitakuwa za nani? Zitakuwa za nani? Ati nani? Na chama ni gani? Ati chama ni gani? Ile ya Wilbaro. Mumejipanga hapo? Mimi nataka kuambia musitishwe, musiuziwe hizo vyama zingine, sijui za bus na lori na machungwa na kuku.
Hizo zote hakuna chama ya mtu mwingine, hizo vyama ndogo ndogo unaona zote mwenyewe ni huyo mganga wa kitendawili. Has however continued to kill Baba's reggae, saying that Raila is the one who messed up with the big four agendas and urged residents to support him as he will realize the top four agendas through government money if elected as the president. Mimi kwa heshima niwaulize watu wa Runyenje. Mimi niwaulize, siku ile Uhuru Kenyatta alikuwa anataka mwanaume wa kusimama na yeye akitafuta kiti ya rais. Kitendawili alisimama na yeye. Hii watermelon alisimama na yeye. Hawa wengine wa Serelak walisimama na yeye. Si mimi nilisimama na Uhuru Kenyatta. Si tuliunda serikali 2013. Si tuliunda serikali 2017. Hii ya 2022 itatushinda kweli? Si tunaunda mapema. Ati kama ni mtu ya mawe na mtu ya kungoa reli ndio tunashindana na yeye. Si ni asubuhi mapema. Kama namna gani? Si tunajipanga. Si chama ni UDA. Ruto also sent emphasis on youth unemployment issues, saying that he will take the responsibility of creating more jobs to youths who suffer without jobs and those who are in CRBs, as he will set aside 50 billion shillings to oversee small-scale businesses. The second in command also sent a strong warning to cartels and brokers, saying he will get away with them to make a conducive environment for all Kenyans in the near future. Antonio Sundwa, Maisha Prime News, Maisha Television. Bungoma residents have expressed their gratitude to the Bungoma Governor Wycliffe Wangamati following the progress of the Musikoma-Kandui dual carriageway. The residents have lauded the governor for listening to their plea, which they raised earlier last month. After a long period of laments by Bungoma County residents over the project of Musikoma-Kandui dual carriageway that had been seen to be a failure among the projects of Bungoma boss Wycliffe Wangamati, the residents now have what they can smile for as the project is ongoing and ready to be finished in a few days to come. Kwa majina naitwa Silas Koba. Mimi ni mfanyabiashara wa transport hapa Bungoma kama mwana taxi. Nimefurahi sana na mradi ya Mheshimiwa Wycliffe Wangamati. Hii mradi tulikuwa tumengoja sana. Tangu miaka za nyuma sana tumeumia sana kwa hii kuwa na barabara ya laini moja. Hata ukiwa na mgonjwa kupita hii barabara kufika hospitali ilikuwa shida. Sasa hii naona kama usafiri itakuwa kwa urahisi sana. Kwa kuongezea kwa hiyo tunamuomba kazi yenye anaendelea kufanya kama stadium kipate kuisha. Some of the residents have strongly come out to thank the Bungoma Governor Wycliffe Wangamati and Kandui Member of Parliament Ofula Mnyinyi for their efforts in completion of the projects, others being hospitals like Bungoma Referral Hospital and dispensaries away from the dual carriageway. Kwa majina naitwa Daniel Odhiambo, kazi wa Bungoma. Mimi ni mwana taxi. Nafurahia sana maendeleo yenye Wangamati ametuletea Governor Wangamati. Mimi nilikuja hapa karibu miaka 20 iliyoisha. Hii town ilikuwa ikaliki. So nashukuru sana Wangamati kututengelezea barabara, kutengelezea scholarship, kutengelezea stadium, hospitali, chebukube. Hiyo tunamshukuru sana. Na si kitu naongezea, tunaomba hata akuje na chama chochote, hata akuje na umbwa, sisi tutampigia kumrudisha tena tena atumalizie maendeleo. Hizi vitu tulikuwa tunaonea tu Kakamega, lakini sasa tunaona live. So mtu akikuja na ujanja yake atuangamati hajafanya kazi, sisi tuko na macho. Na tunamuomba ajaribu kufanya kabisa zaidi. Kwa sababu 2022 imewatia iko karibu. Asipime ya kwamba 2022 imefikia ndio sasa hadi anaweka mkazo ya kufanya, hapana. Yeye ajaribu amalize hii barabara kwa hii mwaka ili apate kura. Lakini aseme ya kwamba awajie njiani ndipo tena arudi aseme ya kwamba nitarudi huko, nataka mnirudishe huko ili nifanye nimalize hii barabara.
They have also appreciated the start of Kandui Stadium, which when completed will help to host some of the national and local games, thus boosting the county economy. Ukiongezea mambo ya michezo. Mambo ya michezo, last year tulikuwa na michezo ya county. Na unaona most of the counties michezo inapofanyika, Bungoma alichokuwa na uwanja mzuri ya kuhost michezo hapa Bungoma. But alikuja hapo na mind kwamba Bungoma pia tuweze kuwa na uwanja ambao mashindano kama ya Sekafa ambayo hufanyika hapa nchini, wanakaanga vikundi, moja nenda Mombasa, ingine Nairobi, ingine Machakos kule. Pia sisi mara hii tutakuwa na slot. Na tunaona kwamba kuja kule kwa michezo hapa, hoteli zetu zenye mikao zenye ziko hapa zitauza, nyumba za kulala hapa, watu watafanya biashara, hazitakuwa bure. Kazi ya hospitali yenye anafanya. Hii Bungoma tulikuwa tuna shida sana na hospitali ya macho. Mara mingi tunaenda Sabatia, Kakamega, Vihiga. This time round tunaamini tutakuwa tunatibiwa hapa Bungoma. Sio ni maendeleo. They have also asked the Bungoma residents to support Honorable Wangamati in the next coming polls if they want the prosperity of the county. So sisi kwetu tunashukuru kwamba Wycliffe Wangamati ni mchapakazi, hata akose kuja na chama yoyote, sisi kama hata kuja na independent tuko sure kumrudisha huko tano tena amalizie kazi ya Bungoma County. For Maisha Prime Maisha Television, I'm Rida Chebet Kering. ODM leader Raila Odinga has promised to rehabilitate health. Odinga also promised to employ more doctors and upgrade the existing health facilities. The ODM leader further condemned the medical workers who work in government hospitals while also running private practices, saying if he becomes the president, they will have to choose private or public practice. Doctor and patients, doctor population in our country, to bring it to internationally acceptable standard. In other words, we need more doctors. Secondly, we need to equitably distribute these doctors across the whole country. And then, we also want to upgrade the facilities in our country. So we want to see that we start by having at least a level 5 hospital in each and every sub-county in our country. And ensure that they are properly staffed with medical doctors and nurses, that those are also properly remunerated, so there is morale to be able to offer services to people. And you've also said you don't want somebody to be working for the government and also having a private practice, work full-time or go into private practice full-time. The second one was Njeriga Thatcher, a farmer, and she talked about the high cost of seeds, which makes her business not to be viable. But we can actually expand it to say high cost of inputs. Seeds is just one of them. Fertilizer, in some cases, is another one. When you walk around the country, like in the Rift Valley, the biggest complaint among the farmers is the high cost of fertilizer. Parents of Kakamega High School have obtained a court order barring the school administration from demanding 10,000 shillings from each student, which according to the school is to cater for the damages caused when the dormitory in the school was burnt down. The parents who are against the school's decision decried that the school is yet to communicate the exact damage caused by the fire. Kama wazazi wa Kakamega High School hatukuwa involved kwa hiyo assessment ya ile damage ambayo ilikuwa caused na wale wanafunzi wachache ambao walipatikana kule, na tunaona hiyo cost ambayo shule inaekelea kwa wazazi tunaona ni juu sana, na hiyo wana impose hiyo amount ambayo wanasema tulipe, na tunaona hiyo ni impunity. Sasa ndo for that reason tuliamua twende kotini, na koti tumefurahi sana kwa koti imetupatia ile ombi letu. Si ati tuambiwe tu lipeni pesa fulani, lazima assessment tufanye, tuangalie pesa ikue at least reasonable, si ati pesa tu hivyo tu vile wanataka. Tulikuwa tunasema mashule ziko mbali mbali, sasa hivi mashule ziko karibu.
Kila boma na shule ya secondary na primary ziko wapi? Hii ni kuonyesha kwamba serikali mpaka iangalie policy. Kama ni boarding, watoe watoto wakuwa wanatoka nyumbani wanaenda kusoma na wanarudi, ili wewe mzazi pia uweze kusaidia mwalimu kulea mtoto wako. The students as of Thursday 18th November started breaking for half term, which was introduced by the Ministry of Education to curb the student unrest which had been witnessed in various schools. The Matata sector is the big beneficiary in the rush period, as narrated by Philip Simiyu. The Matata operators in Bungoma town have what to smile on as the students break for the first term mid-holiday. Talking to Maisha television on 18th November 2021, Edi Swalehe and Hussein Rapan have expressed their joy following the increased number of passengers by traveling students. Kwa majina naitwa Edi Swale, mkaaji wa Bungoma. Kweli kwa saizi magari ni chache kwa sababu wanafunzi wametoka shule. Magari imekuwa chache, wanafunzi waiko na kazi nini ngumu, wanakaa kwa gari waine wanafinyana kwa sababu magari. Majina naitwa Pastor Hussein Rapan. Nafanya magari ya kwenda Kakamega mpaka Bungoma. Bungoma Kakamega. Ni kidogo ambacho tutapata leo. Yaani itashindako siku zingine hizo. The sector has maintained the normal charges so as to cater for the students. Leo hata sio pakubwa sana sababu wanafunzi wanalia. Kenda kukata gari anasema tumeshua na pesa, wanalia. Kwa hivyo sioni ambao tutafuna pakubwa. However, they are calling on their fellow Matata operators to observe the COVID-19 protocols such as masking, social distancing among others, as it was directed by the Ministry of Health. Sisi tumeshika masharti hii, hata nikiingia kwa gari nafaa barakoa, tunasema kiga ana sanitize. Kwa hivyo sisi tuko safe upande wa corona. Sisi tunakaa kitu mambo ya masharti mengine tunafuata vizuri sana. Ni ngumu saizi kwa hiyo mambo ya COVID-19 kwa sababu maabiria wenyewe, wanafunzi wenyewe wanang'ang'ania kuingia kwa gari. Na itabidi wakae, maana wakuzidi kukaa hapa itafika jioni watakosa kwenda manyumbani kwao. Watabaki stage na watakuwa stranded. For Prime News Maisha Television, I'm Philip Simiyu. Kenyans could find themselves on the receiving end after 139 containers of cooking oil unfit for human consumption is said to have been sneaked into the Kenyan market. The oil, which was stored in Mombasa, disappeared under unclear circumstances, despite the authorities flagging the containers. We want to put DCI on notice that they must move with speed to be able to prosecute those culprits behind the stolen containers. There should be no sacred cows. We are aware that this facility belongs to a prominent businessman in Mombasa, who is also a top politician. But the law is blind. And the law that applies to ordinary Mwananchi should apply to all of us. First, where we have just established that at the time when the first committee was doing an investigation, there was around 139 containers that were carrying condemned cooking oil. Today, as we were doing the investigation, we have established through random sampling that out of the 139, 88 of them are allegedly have allegedly been released to the market to be reused in manufacture of soap. So the first thing that is a big concern for the public is if this foodstuff has left a bonded warehouse, where did it end up? Because chances are it ended up on your table and you're consuming poison. The second issue that this committee is seeking to establish is the chain of custody. From where these goods were loaded, and whether there was a standard check as they were being loaded. As child labor in the country and across the world is reported to be on the rise every year, the Bungoma County urged to cooperate with the major stakeholders
Department of Security in the fight against child trafficking and labor. Philip Simiyu reports. But as much as I know, I still continue to violate the law. As child labor in the country and across the world is reported to be on rise every year, residents in Bungoma County have been urged to cooperate with major stakeholders as well as Department of Security in fight against child trafficking and labor. Bungoma presents some unique proposition with regard to the problem of child labor, even trafficking in persons. Most immediately because of its proximity to the border, Malaba, and you know, trafficking across the border between Uganda and Kenya. Trafficking in persons is a rampant occurrence across the border. According to research from the Ministry of Labor in the country, cases of employment for children under 18 years and child abuse increases every year following the increase in population of the country. There have also been many incidences of child labor, mainly in relation to domestic work, again sometimes manifesting as trafficking across the border, but sometimes also just as incidents of child labor internally within Kenya. Speaking at a conference which brought stakeholders from different departments, large international labor organization officer Andrew Odete said if Bungoma residents cooperate with the relevant authorities, then the vice will be eradicated in the region. Bungoma is not just being on this side of the border of Kenya. It is not just a destination county, it's also a county of origin, because many people also emigrate outwards to other countries including Uganda. But it's also a transit county where trucks that are coming from the port of Mombasa and going out through Malaba or even Busia and going into other countries of East Africa transit, and some of these transitions also have consequences for child labor, forced labor and trafficking in persons. He also called on this department to also cooperate in ensuring labor laws on children which are followed to ensure children are not abused. To support the government to be able to transcend to become a Pathfinder country, to get the Pathfinder status in regards to addressing trafficking in persons, Kenya needs to, we need the different stakeholderships to be brought to bear on the question of child labor and trafficking. The government on its own cannot identify, prosecute and integrate, identify cases of trafficking in a manner that they can rehabilitate and integrate survivors into society without the participation and vigilance of stakeholders. We need the law enforcement agencies working together with civil society organizations, working together with communities, the different service providers, whether these are people who provide shelter, for instance, to survivors of violation, to show that the commitment that Kenya has made towards abolition of child labor and eradication of trafficking in persons moves a notch higher and much faster. For Prime News Maisha Television, I'm Philip Simiyu. Right, now let's get My Hustle, My Life, My Story by Anthony Osundwa. The day-to-day hustle may be in business, professions, and even in the world of agriculture. Many people look at agriculture and assume it is based on locality, but instead, the world of agriculture seems to be suitable today as it depends on less facilities that lead to a large and good production. We met Benjamin Oteo, an agricultural teacher who narrates on how they teach people the importance of engaging in agriculture as a hustle, despite having some challenges like disease outbreaks which may affect mostly the chicken farms.
Mimi naitwa Benjamin Oteu na sasa hivi mimi ni mwalimu wa shirika ambalo naitwa Skabita. Hiyo shirika inafanya kazi na wakulima wa chini sana, ambapo tunaenda kufanya mambo inaitwa kwamba empowering, ili wakaweze kuwa na uwezo ya kujimudu katika maisha yao. Mambo ya ukulima, nikiwa katika shirika hilo nikifunza wakulima katika vijijini. Saizi nimefanya kwa miaka karibu 7. Kitu cha kwanza, mimi nimeweza kuwa trained kwa kazi ya community empowerment, na kile ambacho tunafanya, kitu cha kwanza tunapoenda kwa community tunapata wale watu ambao tayari wako mobilized, wako na agenda, na tunaenda kuweza kuhakikisha ile agenda yao, hasa yule ambaye anataka kulima, nataka kumsaidia akaweze kufaulu katika ukulima, hasa upande wa kuku, kuna upande wa mahindi, maharagwe na hata ufugaji wa ng'ombe. Kuna project mingi ambazo nimeweza kumanage, na nataka niweze kuzungumzia moja hasa ambayo nimefuatilia sana, na ile project ambayo imeweza kufaulu, imeweza kudumu kwa miaka karibu 3 ambayo imekwisha. Nimeona kwamba yule mkulima miongoni mwa wengi ambaye niweza kuwafunza, sio wote ambao watafunzwa wakaweza kuzingatia mafunzo, lakini huyu mmoja ambaye anaitwa Catherine amekuwa mtu ambaye aliweza kuzingatia masomo ambayo tuweza kumfunza kuhusu kuku. Tukampa hizo kuku kwa miaka 3 ambayo imekwisha, na masomo yote ambayo tuweza kumfundisha, mambo ya management, mambo ya treatment, kulisha na mambo ya discipline. Najua pia mambo ya kuku lazima kuwe na discipline. Kuna mambo mengine ambayo tabia zetu zinafanya tunaweza kukosa kufaulu katika mambo ya miradi, na kulingana na yote ambayo tuweza kumfundisha alizingatia, na nimeona akifaulu katika vitu mingi sana. Hiyo project ya kuku ilianza mwaka 2018, na kabisa tulimpa tu varanga 10. Hizo varanga 10, kuku moja ile ya coil ambayo tuliweza kumpatia. Kuku hiyo moja with good management, kitu cha kwanza akiwa atazingatia kama itakuwa He urges the county government of Bungoma to provide machines that can process food for their chicken so as to create a conducive environment for their farmers. Kile kitu ambacho mimi nataka niseme kuhusu kile ambacho tungetaka kupata kwa county government yetu, hasa kwa governor wetu Angamati, ni kwamba sisi kama wakulima wa kuku tumeona na tumeshuhudia kwamba kuku inamfanya mkulima apeleke watoto wake shule. Kuku inaweza mfanya mtu akawa na nyumba nzuri, maisha ya mtu ikabadilika. Lakini kwa sababu ya changamoto ambazo sisi tumeziona, chakula ya kuku iko very expensive, na pia tungeona kama county government wangeweza kusimama na wakulima hapa Bungoma, sana sana kwa ile maeneo ambayo mimi nimeona hapa Bungoma South, ambapo hapa Kandui, maana mashamba ni matoko, na mtu anapofanya ukulima katika plot utaona ya kwamba pia ingemsaidia kama mtu mwingine angepanda mahindi aka 10 ama 20. Tungepata mashini, wangetusaidia na mashini ya kutengeneza chakula ya kuku, ili tuweze kuwa na wepezi wa kupata chakula kwa ajili ya kulisha kuku wetu, badala ya kwenda kwa duka kununua chakula ambapo imekuwa bei kali sana. Yeah. Benjamin goes on to urge any other person with an agricultural interest to engage in the field, which will in turn benefit them in the future. Kweli kabisa ukulima ni uti wa mkongo katika nchi yetu ya Kenya. Hatuwezi kufikiria kwamba tutaweza kuiona ni kama sio kitu cha maana. Yoyote yule ambaye ananiona sasa hivi, namshauri akaweze kuweka juhudi katika mambo ya kulima. Kama ni kulima amechagua kuku, na iwe kuku na aweke bidii katika mambo yote, hakikisha kwamba ameweza kufikiria kila ambacho alikuwa amelenga kwa ajili ya kulima wa kuku. Na hata kuna ndizi, kuna mambo ya ng'ombe, na kuna hata mahindi. Lakini tunapofanya kwa sababu umeona mtu mwingine amefanya, hutaweza kufikiria yale malengo yale ambayo ingeweza kukusaidia katika maisha yako. Wale ambao wameweza kufaulu katika ukulima, watafute ukajiunga hoja nao, ili ukaweze kupata mashauri, uulize wewe umefaulu namna gani katika sehemu hii, ili pia nao ukaweze kuweka na uone ya kwamba pia umefaulu na maisha yanaweza kubadilika. Hiyo project ya kuku ilianza mwaka 2018, na kabisa tulimpa tu varanga 10. Hizo varanga 10,
kuku moja ile ya broiler ambayo tuliweza kumpatia. Kuku hiyo moja with good management, kitu cha kwanza akiwa atasingatia kama itakuwa imetaka mayai kidogo sana ni 250. So watu tunaangalia akiwa anataka kuuza mayai anaweza kufanya management ya mayai, na ikiwa anataka kuuza vifaranga vile ambavyo pia mtu mwingine aweza kaenda kuvuka pia anafanya hivyo, ama akitaka kuuza kuku ile ya nyama vile vile. But huyu mama Catherine ameweza kuzingatia sana sana vifaranga, na hizo vifaranga tumeona kwamba ameweza kusalisha kwa hii miaka yote ambayo mimi nimeweza kufuatilia nikimwendelea kumfunza, na imemsaidia vitu mingi kwa sababu now she's the best practice in our company. Anthony Osundwa, Maisha Prime News, Maisha Television. Well, that's all we had for Maisha Prime News. My name is Rida Tibet Karing, and just a reminder, you can apply for Heshima Awards 2021 edition. Just visit the website www.heshimaawards.co.ke. Heshima Awards, simama uheshimiwe.